Gikone lakteche mag Kiambu ochungo ng'anyo margi ma bende osebedo kadhi nyime kuom thuolo mar dweche 5 ka en ng'anyono mosekelo midhiero mathoth kamoting'o thoe mag nyithindo kaachiel koda oganda mawuok Kiambu kod alwora mare koso thieth mochuno kaluwore koda ng'anyono ma bende koro osetimore kuom ndalo mathoth sani kata dweche mathoth mago dweche 5. Jokoromogi bende e weche mag ng'anyo riwruok mar jopuonj kaachiel koda jotije mag mbalariany mano kusu uasu kudheya pod nitiere ng'anyo margi ka koro weche pod tek tweta kotenore to en ng'ama biro mbala wang'e mokwongo e kind sirikal kod jotijego maeri par ni nitiere ywaruok kotenore kod omenda monego bed ni sirikal kata gowi ma sirikal ni godo mag riwruogegi. Riwruogegi wacho ni sirikal nitiere koda gopgi ma ohewo silings bilion 7. Sirikal wacho ni gowi magin godo en mana silings milion 620 gi wiye. Mano gima koro miyo sani kata gi thuolo ne jopuonjre pod biro bedo pacho. Pani nitiere jopuonjre manodonjo e higa mar 1 kata higi mokwongo nyaka sani pok ging'weyo klas kaluwore koda ng'anyono ma bende koro pod dhi nyime. Jopuonj onyono kar tiendgi kaachiel kod jotich onyono kar tiendgi ni ok gibidok e klas nyaka sirikal chulgi. Koma chielo sirikal wacho ni omenda mudwaro no ng'eny. Wan gi gopu mana silings milion 600 kendo nyakoromogi. Magi kaachiel koda mamoko kamoting'o nyaka weche mag duond bura mar ODM warang'ane moko weche ma wamiyo pek. Maraj to nitie kama ncha Raila wewa nitie kama ncha Raila wewa kako ganda nikech jomoko ne paro ni Raila biro wewa weya ka wahang'e kata wan ka uhang'e e kor muya. Raila wewa ka wanie sirikal. Ogai mar ODM e yor kojolo Oburu Oginga owacho ni ODM biro dhi nyime tiyo gi sirikal kama mosenindo Raila Odinga nowegie. To ana temo mawuo kodgi ni wawuoguru oko mondo wadhi wawinj gima government okelo. Dongruok mar konyo nyithindwa maonge tije gin kata university ne ok gidhi to nyithindo monge menyo. Sirikal otimo chenro mar yango rowere manondikore ne chenro mar nyota e sub counties ma pacho ka. Lornwa oko nyaka ogik sama koro ilendo. Ombucha okwan ka kaneno. Action madhi kao en ni koro kawaka to wadhi e court. Wadhi chungo yiero machalo kamae. Jokanyo moko mag boda boda e boma ma Homa Bay dwaro mondo yiero ma jotendgi onuo ka giwacho ni ne ok otime e yo makare. Mashigni nyakoromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 23600. Bende wanyalo tudre kanyo e mbui mag oganda achiel kachiel. Wantiere e mbui no mar YouTube, e mbui mar Facebook, yudwa kanyo bende e mbui mar X kaachiel koda mbui mar Instagram gi mbui mar TikTok kanyo Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni duond buch ODM oyango ni gidhi bedo e sirikal mar broad-based mana kaka ogaye gi machon Raila Odinga nowegi. Seneta Masiaya Oburu Oginga ma bende en ogaye e yor kojolo osingo ni dhi mbele gi sirikal no komedo ni kinde mabiro gibiro yude ber moloyo e sirikande mamoko. Steve Biko miyo waler. Bang' mane en ogaye mar ODM Raila Odinga tieko wuodhe e piny ka, penjo mathoth osebedo ka liekore e wi ng'ano mowinjore okaw kar Odinga. Penjo ni nochopo it jodito mag duond bura mar ODM kendo puodho nying Seneta Masiaya Oburu Odinga kaka ogaye mar duond bura mar ODM e yor kojolo. Haleluya, Oburu ne rit piny ngima. Odiechieng' ma kawuono jodito kod jokanyo mag ODM mawuok e counties ma Kaluo nowuok kar rombgi kendo sidha yango Oburu Oginga kaka ogaye mar duond bura mar ODM. Kanoket proposal no an kaka jakom mar NEC kanaketo proposal no to the floor to ji duto te ji prabich manobedo NEC noketo unanimously ni mondo Dr. Oburu Oginga obed party leader. Step manche uketo mondo wabed united kaka oganda enge wuonya lego mantiere kan. So mi akwan oganda wabed united to kendo waore. E kinde no jotelo go nonyiso yie margi ni Laktar Oburu e rwath moromo jok mar telo ne ODM. An gi geno ni kaka waromo kae, kaka wachokre kae, gima wago kae kodhi nyime ni rang'iny mag party man nyime kucha cha gibiro confirm
Dr. Oburu Oginga as the party leader. The task is easy. Gather all. Do not scatter. Wamanyuru jite, kikwariemji. As a people, in standing with Baba's principles on multi-party democracy, is to ensure we remain united in ODM, we remain in ODM, ODM remains a distinct, strong party which can advance ahead. Okukum jotelogo nomedo jiwo chung' margi mar siro sirkal manywanda mane ogai mar ODM Raila Odinga oweyogie. President William Samoei Arap Ruto aliwachwa, baba alituacha na yeye. Na mimi nawaeleza hiyo serikali aidha tunaiform sisi ikiwa ameshikilia bendera yetu, aidha sisi tuko nyuma yake na tuko ndani ya hiyo serikali. I must thank President Ruto, first of all, to give our brother a very, very befitting send-off. We are going to move together as we move on. Ratodoko ni maneno gai mar ODM Raila Odinga to koro onge, jodito mar duond burano oyango ni onge fuok mora mora e ODM. Agete margi maduong' koro en yiero madundo e kuonde chung' od bura ma Ugunja kod Kasipul. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Biko, wadhi nyime kama tend riwruog lakteche pacho kamano ke MPDU koro chopo winjruok kod kaunti ma Kiambu kod riwruog governors mar chungo ng'anyo ma osebedo kadhi nyime kuom dweche 5 ka koro Finyakidi lero dichoko gi e winjruogno mabiro neno ni lakteche ochulo sara kendo ochwal ngas mar tich kaka gisebedo ka giyuak. Dweche 5 tok ng'anyo mar lakteche e kaunti ma Kiambu giko winjruok obedo. Matok romo mar riwruog governors COG obago kotend kaunti ma Kiambu kachiel kotend riwruog lakteche KMPDU. Ng'anyo makamano osebedo kathiro chenro mag thieth e kaunti ma Kiambu, gino mosekelo pek ahinya ne jodak e kaunti no. Kaluwore gi ote mar riwruog governors, lakteche 272 kuom 370 ne onge ng'anyo makamano, ranyisi ni lakteche 98 kende emane ng'anyo. It is noted that 272 doctors out of 370 were not on strike in Kiambu. In this regard, it has made considerable progress in addressing the union concerns by engaging an extra 90 doctors and 200 nurses during the period of strike. Winjruok mochope en ni koro kaunti ma Kiambu ochul lakteche osara madwe achiel e kinde ma gidok tich kachiel kod osara madwe mar 10. Kata kamano, osara madweche 3 modong' ibiro chulgi e hiko omenda mabiro ma higa 2026 27. The county government of Kiambu will pay 1 month's salary to the striking workers immediately upon them resuming duty, together with the October salary. The pending 3 months' salaries will be paid in the next financial year, that is 2026-2027. Kaluwore gi riwruog governors, onge akweda mora mora mibiro ketni lakteche ma osebedo ka ng'anyo ka gijiwo twak makari e kind tend kaunti ma Kiambu kod lakteche mani mano e ka chenro mag thieth nyalo dok e wang'e e kaunti no. Call upon the county government and the union to embrace dialogue to ensure that the contentious issues are resolved at the soonest time possible, so that the service delivery in the health sector is uninterrupted. We appeal to the doctors to always remember their highest call, which is to protect and to preserve life. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog lakteche pacho Kadavji Atela, gin gi geno ni winjruok ma gichwo e kogno biro nyago lemo kendo jiwo lakteche mondo donje tich chakre wuok tich juma mabiro. I want to say that the strike that began on 26th of May 2025, that has now gone for over 150 days, is hereby called off. And given the nature of the longevity of the strike, I am so certain that not all doctors are within the locality. And therefore, we are asking the doctors that, given that it is weekend, they start traveling back and be resuming their jobs on Monday next week. Governor ma Kiambu Kimani Wamatangi korka kore owito oko lipode ni nitie nyithindo mosewito ngimagi kotenore kod rochruok e chenro mag thieth e kaunti no. There were stories
about 136 babies dying, which is a fake. Kiambu County, as I've said before, is one of the counties that was cited at the United Nations General Assembly as the county in which one of our hospitals has moved beyond what was expected of any developing nations. That for 8 continuous months there was not a single death of any child in our hospital. That's the record. It is important for politics to stay out from the health sector. This is something that every single one of us are in agreement. All the governors are in agreement. We need to ensure that politics stay out of our hospital wards, politics stay out of our operating theaters, politics stay out of anything that is talking about the lives of Kenyans. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kapodwa ntiere weche mag thieth ni kar thieth ma Kenyatta otimo bero mokwongo ne nyathi mane weny suche bero mabende omiyo nyathino ma jahigni 8 koro nyalo dago ngima makare. Nyathino oyudo hinyruok e monj manotim ne higa mar 2023 kaka Elizabeth Ajode lero. Bero no en ma ipuoyo ni otim makare kendo jiwo piny kik many bero makamago e pinje maoko. Ian Baraka ne ochwad gi magina e ume gino mane okelo lokruok e suche kendo mae kata chia mare. Bang' thuolo malach, lakteche ma Kenyatta National Hospital koro no nyalo duoko more lenda wang' Ian bang' bero mosebed ka itimo ne dhi kare. Have you eaten today? Did you eat food? Ulikula chakula? Dr. Simon Gadhua ma osebet katelo ne bero machal kamano lero kaka pek osebedo. Kakoro sani nyathi Ian ibiro bed kirango chal mare kuom kinde ka kinde. It is very, very difficult to work on children who have lost some of their parts because we don't have parts good enough to borrow. We usually call borrowing, to graft it. Now the problem with the children is you cannot just repair them because they are growing and you must give provision for the growth. So we came up with a design that will also help the growth of the midface so that you do not repair and then the midface is left behind and then you have a deformity which you cannot handle later. Lakteche mamoko bende lero kaka wuotho sebet mapek ni mar Ian ne pod en nyathi madongo machoke ne pok otegno. When Ian came to us, he basically did not have a face. At some point, you'll have a chance to have a look at exactly his presentation after the injury. And you'll realize there has been quite a transformation that has taken place up to this point. We are still rehabilitating him as he is currently. But where we are, as Professor said, we are extremely happy with the outcome. And we needed this, could hold the teeth. And essentially, they're in 2 parts. Though I've connected them here, there's a right and a left side. Now, these are called patient-specific implants. They're made customized to fit the patient. But more than that is really what makes it a first case in the world. That for us to be able to get this, to be able to get the right size, the right form, the right weight, and looking at his function, to be able to chew and have these implants in the mouth for the next 5 to 10 years, we needed to be able to simulate that. Jatatije e hospital ma Kenyatta to puoyo jothieth duto ma oneno ni Ian oyudo thieth machal kamano. This complex surgery represents not only a triumph of modern medicine, but also of teamwork, compassion, and Kenyan medical excellence. What makes this case historic is that it's the first of its kind in the world, and an extraordinary demonstration of our surgeons' skills, supported by multidisciplinary expertise. We also acknowledge the unwavering support from Ian's parents and family. Your resilience and trust in our institution were vital throughout this journey. Min Ian bende oyudo thuolo mar duoko erokamano ne hospital ma Kenyatta kod ji duto ma oseriwre kode e wuodhno. Haki mimi niko na raha. Nasikia tu kushukuru Kenyatta
Juu Kenyatta ni hospitali kubwa sana, haki nimejionea maajabu na mimi singedhani mtoto wangu atarudi vyenye alikuwa hata kama hatarudi gosi yake, lakini afadhali saa hii. Kenyatta hoya. Kenyatta hoya. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Manomor manade kuom nyathi ma osekale mathoth nyaka nyathi na yud masira makamano. Kao kamano wadhi nyime kod weche manyien kama riwruoge mag jotije sirikal koro dwaro mondo sirikal ochung chenro mar uso kembe sirikal ne ji giwegi ka giloso gi jofwambo. Riwruoge go kama oting'o ma jotije mag sirikande mag gwenge olero ni uso kembe machiwo chenro mochuno kaka pi, stima kod wito taka biro kelo midhiero ne oganda jo Kenya mathoth. Tok jatend piny William Ruto chuo koke chik mar uso kembe sirikal kata privatization bill 2025, sirikal sani oikore mar uso kembe 11. Solidarity. Paro mopogore medo nyuolore tok jatend piny William Ruto chuo koke e paro mar chik ewi uso kembe mag sirikal, chik ma iluongo ni Privatization Act 2025. Chik no makoro payo ne uso kembe mag sirikal 11. Riwruoge mopogore mag jotije sirikal koro dwaro mondo sirikal ochung mapiyo chenro mag uso kembe go. We want immediate halt to privatization and reinforce public ownership. Under this, we want immediate suspension of all ongoing proposed privatization initiatives in the water, energy and waste sectors, including public-private partnerships, concessions and management contracts, and commit to a moratorium on any future privatization attempts. Riwruoge go kamotingo Union of Kenya Civil Servants, County Government Workers Union e kin mamoko wacho ni uso kembe go dhi kelo midhiero e ngima oganda mathoth ahinya kembe machiwo chenro mochuno kaka mag pi, teko kachiel kod wito taka. As trade unions, we are worried because we are foreseeing a future where workers are going to lose their jobs because 11 states or public entities or facilities have been put up for sale. But are they really making losses, or it is because they are being underfunded? Kao kamano, sirikal koro jiwo mondo med keto mwandu e kembe mage kendo tiyo kanyachiel kod kembe mamoko mag sirikal e chopo kare chenro mag jopiny giwegi. If Nairobi Water Company is struggling, NSSF being a public facility or a public institution, they can loan to Nairobi County so that iyo pesa isitoke so that they don't borrow from IMF or privateers for profit making. They borrow within the public institution, but most of the time the privateers come with this scheme here. Hawataki tujue about PUPs. They want us to only stick with PPPs. But we know PPPs is not the solution. You can never give a private solution or solutions to public problems. Public problems must be solved publicly. Invest significantly in strengthening public institutions and infrastructure. Initiate a process of remunicipalization where essential services previously privatized or managed under PPPs are brought back under direct democratic public control and management. Moko mkembe kindapaga chiel ma sirikal sani uso otingo Kenya Pipeline Company, Kenya Literature Bureau, Kenyatta International Convention Center kata KICC, Kenya Oil Corporation of Kenya, Kenya Seed Company Limited, Rivertex East Africa Limited ekin mamoko. Privatization Act 2025 en achiel kuom chike aboro ma jatend piny William Ruto nochwe koke tarik 15 dweni toka ne doho wito oko chik machon mano Privatization Act 2023 mane tiyo godo e uso mwandu makamago. Kao kamano wadhi nyime kama piny owacho timo chenro mar nono kendo tiego rowere mopuodhi chenro mar jiwo rowere mar nyota e counties mopogore e pacho ka. Rowere go ne ochopo e sub counties mopogore opogore kama jotelo mag piny owacho notayo chenro kakoro Jojuma leronwa kaka chenro makamano notimore Kaluo. Chenro mar manyo rawere ma hikgi ntiere kind higni 18 kod 29 kaachiel kod jogo mong'ol ma hikgi ok ng'eny ne 35 malo 800 e piny Kenya mangima e bwo chenrono mar piny owacho mar tiego kod chiwo omenda mar ohala ne rawere ma somgi klas 12 kadok piny ne odhi nyime makare e kaunti duto ma Kaluo.
E kaunti ma Migori chenro ni mar goyo kogno ne jogo mane oro kwayo margi. E chenro ni mar Nyota mabende geto mana jogo eko ma sombogi ok okalo klas 12 ne ochope nyaka kod mokuom rawere mabende somo nyaka e mbalariany mabende wacho ne gikawo okang' achiel kod mae nikech nok mar tije. Me personally, I'm done with my college, so I don't qualify. So it is just a matter of going back home. Kata kuneno ka youth obiro ka gibiro mang'eny. To ana temo ma wuo kod gini wuo guru oko mondo wadhi wawinji gima government okelo. I've seen the number is quite high, but we are seeing again that in that number already there are people, those who have reached university level, others are in college. So they will be disqualified based on the criteria that was put. Jagoro mongere migao no ma ochung' ne rito mwandu mag piny owacho Wagunda Odede mane otelo chenro ni e kaunti ma Migori ne owacho ni kwano malo mag rawere ne oro kwayo margi e chenro ni mar Nyota ka okale mbui e kaunti ma Migori. Kata kamano nitie kwan mathoth mane ok otimo penj mane imiyogi ka okale mbui. I checked the statistics yesterday. Like God Jope Ward, the number of applicants were only 400. Out of those 400, those who did the test were only 186. So you can see also people fear doing tests. E kaunti ma Kisumu rawere mathoth bende ne owuok oko mar temo hapgi e chenro ni mano tele kod jagoro mongirore e migao mag wechego mag nyithindo Karen Ageng'o. Natimo tich luoko ne ji. Pesa ni kadang' omiya to I think ni dang' okonya nikech an gi passion e beauty cosmetic sana. Kik wakaw guru pesa ni mar maybe tugoga but kapok pesa ni ochoponwa to watem ng'iyo plan, nyaka wabed gi plan. Yudhe wuok mang'eny kabisa kendo gidhi yudo pesa gi mondo mi okonygi e yore mopogore opogore mar timo ohala. Ageng'o ni ok rawere moko oyudo thuolo e Nyota mondo koro kik chunygi tho nikech piny owacho pod nitie kod chenro mamoko mar chiwo tije ne rawere. Wuono jok ma ok oyudo opportunity e wach Nyota ni pod sirikal nigi kuonde mang'eny ma ubodonje. Ntiere program moro ni Climate Works. Jok ma nyocha register ntiere jok ma idhi kaw be Climate Works kanyo. Director migao ma ochung' ne chenrogo mag rawere e kaunti ma Homa Bay Lecter Opar mane otelo chenro ni mar Nyota e kaunti ma Homa Bay. Chenro mane ochope kod rawere mathoth ne ojiwo rawere modhido pesa ni koro ti kode e yono mowinjore. Wan gi geno ni gima wabiro timo kae ok en gima wabiro timo mana kanono, wadhi yudo gimoro after ka wasebiro kae. Ji ne ng'eny, pap nopong' ma kichopo to inya give up. To koro wan kaka jenzi koro ne chuna nyaka waje tuma nikech idwaro pesa ni mondo at least okonyi in future. Wasetimo ma nyalore maber kabisa kendo gima koro dong' watero mana lemb geno. Koro nitie components ariyo, nitie component 1 gi component 2. Kawuono basically wadil gi component 2, main business support. Ma nyithindo gibiro yudo pesa to a total of 50,000 michako gi 25. E bwo chenro ni mar Nyota rawere maromo 70 e ward ka ward e piny Kenya mangima dhi yudo ber moting'o omenda mar timo ohala, tiegruok kaachiel kod mamoko. Chenro ni mar Nyota ma iketo tim kod piny owacho isiro kod bengino mar piny mangima kod omenda maromo bilion 5. George Juma, Ramogi TV. Doho mamalo mogik ne obago romo magalamoro gi jodak e kaunti ma Mombasa mar mondo mi gitwagi kara winjo pachgi e ka gitayo chenro megi kod chiwo ler ne jopiny ewi ng'ukruok manitiere. Moko kuom jopiny ne oseyodono kuom beko tol e ng'ado moko kuom buche michwalo negi gino magikoni chal ni timore nikech piny owacho buogogi. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jong'ad bura e doho mamalo mar Supreme Court to kod jodak e kaunti ma Mombasa mar twak wiye okange ma dohono osegoyo. Kae moko kuom jodak ne onyiso luoro ne chal ni dohono duoko chien bith mare e ng'ado moko kuom buche to chutho nyaka ne giwit kuchande yiero mar higa 2017. After the 2017 election petition case, it's like you are developing cold feet, the Supreme Court. It's like you've been intimidated by the state and you are losing your grip. Okay, we are a constitutional democracy, but from where I stand, we are a wobbly
democracy. At times I wonder, are we a failed democracy? Are we a catalyzed democracy? Are we a democracy sui generis? Because when we have a democracy without an official opposition, what does this mean? Kotel na gikodo Yusuf Abubakar mabende en jakedo ne ratich oganda gikoni doho no chalni pok wuok oko motegno ng'ado buche to chutho mago motenore gi rocho ratich oganda. En wach makata kamano ne okwedi gi jong'ad burago makoni chike matayogi e bura mora mora mochwal e nyimgi. As human rights defenders, we are scared that things may not go the pre-2017 where you exhibited the boldness, the courage to confront human rights violations. The perception we have is that you are now intimidated. Please don't be intimidated. We are with you. We hope we're not intimidated by the state. We hope. But also, and we plead with you to understand us. Intimidation also does not come also from the state. Intimidation will come from religious groups who say, you must decide this way. So in the end, we just have to look at what does the law say? Because whatever we do, years from now, people will check and see, did they follow the law or did they not follow the law? I think we've done well. If you allow me to judge that with these 13 years, we've done very, very well. And so when we had our conference, we discussed all the 5 areas of jurisdiction. Only one has not been tasted, the one for state of emergency. But we looked at the presidential election petitions and the other petitions that come to the Supreme Court. And we think as a result of our decisions over the years, the law seems now settled. Pogruok mathoro nyiedhore kinde ka opach jopiny kata public participation to chutho kinde mag lieko budget ne bende olosie kuma ne oyangore ni nyao pod nitiere e chik mar tayo chenro no. We saw the National Assembly even coming up with some detailed documents of what to feel when. Immediately that decision was reversed with the Finance Act of 2023. They completely changed. And so it is documents that are brought so that this public participation is not taken very seriously. The National Assembly or Parliament has not enacted a law on public participation. And therefore the detail on how public participation should be conducted is what the challenge is. We raised this in our decision in BBI, and we gave principles, like we should as a court, what should be the guidelines for public participation, and we asked Parliament to enact a law. Ne bende gichiwo lere wi bura manyocha gi ng'ado mar puodho ndiko riwruok mar LGBTQ moting'o johera manie chwech achiel. LGBTQ issue. And we all agreed that this one was against our society, both the religion people and the non-religious, like the traditional religions. The Supreme Court went ahead and effected, it did not listen to the people. The parties were the NGO board and this individual who wanted to register an NGO. Now, the activities that you're talking about were not before the court. The concerns that you have were not before the court. What was before the court is registration. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Report mar Joja Okono otero wa yue mokwongo chenro en marang'ich wilano ka ote omoloka. Ramogi TV ma Barak Ndama Wood Wathonger Kadem Hope Nyota will work better. Musna baba na Joseph Ndama gi Honorable Mark Nyamita. Ilo kama na nyako mo ote ni kanyoiro wadhi nyimegi ote mabende sodojo ka Kaumos Evans Oyuga Wasonga Wood Konge and kod Atoti Rosemary Oyuga kod Morris Ajuanga Kuku Wood Buaja kod Obel Engineer Wood Kameto. Ilo kwa na nyanya kwa Ramogi waringo wadhidu kama tine kikidhi mabora pododogi weche manyien mamoko.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka an gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Machiegni kendo nyakaramogi joriemb apiko e kaunti ma Naivasha ojiw mondo miyo bed motang' e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore e pacho ka kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kinde ka kinde. Matok romo manyo bagi e gwengego mar tiego kendo puonjo joriemb apiko yore mag ritruok. Achiel kuom gigo mofweny kaka mano makelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek mar neno makare. Chal ma kinde moko bende miyo giyudo tuoche mamoko ma ok thiedhre mayot. Efinya kidi nigi ler. E gwenge ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, romo nyo bagi ma joriemb apiko machiwo puonj kendo tiegogi e wi ritruok margi e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore pacho ka. Ahinya to e kindegi ma oganda ochimo nyasi mag sikuku. Achiel kuom gigo mofweny kaka masiko ka kelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek ma neno makare. Most of the accidents and uncertainties on our roads are actually caused by bad eyesight. So sometimes you misjudge when you see someone doing a funny maneuver or when someone causes something else, and then you think maybe they did it purposefully, but sometimes they don't see. The amount of border riders and the amount of use they have in taking us quick messages, in taking medicines to our families, in bringing vegetables to our houses. It's now part of our community and it's part of our society right now, so we have to all come together for the safety of our roads.
Kaluwore gi Samuel Mbeche, manyotayo chenro mar rango kendo chiwo thieth mar wang' ne joriemb apikogo. Thothgi pok ochopo e osiptende mag wang' mar mondo mi orang kapo nono gineno makare kendo ng'eyo margi en ni kaka gisebedo ka gineno e kaka owinjore. Bende nitie tuoche mamoko kuom giyudo e kinde ma giyudo masiche mag apaya. Tuoche ma kinde moko ok thiedhre. Actually, most of them today we've realized they didn't know. They thought what they were seeing is normal. And that is the perception that is out there. Because you've never been checked or seen anything, you think that is normal to you. But normal is not until now you get checked. So we check people. Today we are checking and we're giving free spectacles to whoever we see that they are in need of spectacles. Whenever people are using their bikes or anything and they get any trauma, you are prone again to get glaucoma as well because trauma causes, and those things are irreversible. Mbeche omedo ni nitie dwaro mar rango makare chal mar wang' mar ng'ato e kinde ma ichiwo lesen mag riembo kata driving license pachoka. Sad that most of us we go apply for driving licenses and we get them. When you go to other countries, you actually have to present your eye exam and with your latest prescription if you have any issue. In Kenya, I think it's in paper, but it doesn't actually work. Kaluwore gi jatatije mar Inkep ma otele chenro no Marian Gadhogo, achiel kuom yore manyalo konyo duoko chien masiche mag apaya en bedo gi lewni mag reflectors makonyo fwenyo joriemb apike ndara kod bedo gi helmets makonyo e geng'o wi joriemb apiko ponono ni masira otimore. We gave them helmets. Everybody got a helmet and got a jacket that can increase their visibility. The helmet for their safety. We've had the statistics today, very startling ones from NTSA about how many people in hospital, how many people have lost their lives as well because of being on the road. So we give them helmets to protect the head. Usually that's the biggest impact that happens when you fall off a bike, and the jackets so that they can be identified from a distance. Riwruok joriemb apiko ma Private Bikers Association ojiwo jogo duto matiyo gi apeini mondo yie tiyo kanyakla kodgi mani mano e kama siche mag apaya nyalo dok chien pachoka. Our motto as private bikers and as a safety docket is share the road, because we all need and have a right to use the road. So let's share the road. As drivers, let's share the road. As a pedestrian, let's share the road, even as cyclists. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag joboda wadhi e kaunti ma Homa Bay kama ywaruok mar telo mienjo e kind joboda boda kar chung'o od bura ma Homa Bay Town odiochieng' achiel kende bang' kane gibago yiero mag jotendgi madhi telo ne sekta no kuom higni 5 mabiro. Kaka ripota mar Homa Bay Ali Abich lero, kweth joboda boda machielo kichore chien gi yiero no ka gidwani mondo onuoye katek to gidhi e doho. Riwruok mar joboda boda e sub county ma Homa Bay ne obago yiero ma jotendgi mabiro tayo sekta no kuom higni 5 mabiro. Yiero mabende ne obagi kar romo ma Kabunde kendo ne ochung'e gi apisas ma okedul mochune bago yiero pacho ka NDIBC. En yiero ma gitimo bang' higni 5 mar yiero jotelo manyalo konyo tayo sekta no kod rango weche mag dongruok mag jokanyo mage kod bende kedo gi timbe mag njore ma osebedo kokwako sekta mar boda boda ka Richard Opio ne oyier kaka jakom e kinde chenro no. Kendo yiero motimore maler, otimore maber. Gima dwa wacho ne Homa Bay sub county ni Homa Bay sub county oyiera e okang' mar ariyo nikech ging'eyo gik mane atimo ne gik mane thuolo gi gik mane watimo ne jowa sub county. Omiyo thuolo ni wang'eyo ni adwa nyis jowa ni gik mane watimo ne jowa momiyo giyiera kendo wadok bedo piny kendo gik mane watimo maber wadhi timo maber. E kinde yiero no bende Collins Okoth ne oyier jagoro mar boda boda e sub county ma Homa Bay. Kane okone yiero ma kamano ne otime yo ma oyanga kendo osingo mar konyo kedo kod midhiero moko ma osebedo kokwako sekta no. Wach madwa wacho en ni wasego okang' sama wuoyo ni jowa nyaka ng'e ni wan gi office e sub county headquarters ka machieng' mwadhi swear in to wadhi ya office no ayanga ka jotendwa nitie motelo to gi jowa manoyiero wa kawuono. Wasebedo ka wakedo gi insecurity osebedo a threat e sector wani nikech apikni lal kendo jowa samoro wita apikni nyaka e udi. Wasetemo tiyo machiegni gi sirikal kata gi polis gi chife mondo wakony mondo waduok kuma apiko chien. Watiyo gi sirikal gi chife mondo wakony mondo wachiw information mondo gik matimore mag kuo mondo dog piny. Kata kamano yiero ma kamano kwede malet mokalo gi kweth joboda boda machielo ka otele kod Simon Odero ma bende ne laro lemo mar bedo jakom. Gikone yiero ma kamano ne opong' kod chochni kod mibadhi mathoth ma ok ginyal yie mondo joma ne olandigo e koti. Reason number 1 momiyo kamoro gidoko nindo
nikech ne wakawo time wawuotho koni koda kocha kuon nyaka keche utewa gi nyithindewa gi mondewa kawa campaign mondo kinyo yiero wabed jotend boda boda. To kochopo sama koro igo ombulu to ni team na ni kata ng'at achiel milo yier kende onge. Mano kende oseromo nyiso ni ne onge transparency. Nyaka agents mane wakete iye, agents ariyo igolo oko, en gi yudo igolo oko be ok ang'eyo. Ogolgi oko ka tension obiro, nikech tension bende biro nikech wadhi kaka jo boda boda mondo otim election. En gima ne wanyiso jowa mondo megi team, ne wanyiso gi mondo giting' ID gidhi go ombulu. Ne wan delegates 347. Giwacho ni yiero kaber to nego no makamano kotimore to biro chuno mondo gidhi e doho kata loso ofis margi machielo mobalo kod mano yierno. Nyoro wan kaka jachung' no koyiera mar donjo kaja mondo mi ang'i kaka idwa chak yiero. Keche no geng'a e dhot an adhi kaka jago kura to ne an aspirant. Mane gimo mi awacho ni yiero no kotimore maber. Action madhi kawo en ni koro kawaka to wadhi e court. Wadhi chungo yiero machalo kamae. Kotamore to wakawo action. Wabaro gini. Wapogo Homa Bay sub county bed ariyo. Ngono lornwa oko nyaka ogik sama koro ilendo. Ombucho kwan ka kaneno to bende gima nokomora ahinya ni joge na mane nitie mano wuok road Kopany. Mano biro mondo go kura. Ng'ato ne yudo nyinge e group ma ok mare. Bang' koseriembe makoro wasedhi waome to wayudo ka nyinge koro onge, nyinge nitie group ma ok mare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Irokomananya Alia Beach, puoch gi pak karani jo boda ochano yiero makare kendo gin gi thuolo mar joma ok oyiere gi yiero mar mondo megi chiw pachgi. Ageno ni ibiro winj ywak gi mondo yiero no orum e yo makare. Kamano nyaka ramogi wadhi nyime kod weche manyien kama wuoth mar jipange na Viusasa odonjo odiochieng' mar adek e kaunti ma Meru kama ne gichake limbe e chiro ma Gakoromone. Jolendo mag Muga kod Inoro FM nomoro jolendo kanyakla kod jower kod jomiji nyiero mawuok e gwenge ma Meru. Jora mag Nyakalondo go kod jodak bende oyudo mich mopogore opogore kanyakla kod medore points mag Viusasa. We've had very many loyal subscribers in the last 8 years, so we just came to celebrate with them as we celebrate our 8th birthday. And over the weekend from Sunday and Monday, we will be in Kiambu. And the most important thing to note is that people have had our call and they've continued to subscribe. And our winner for today, our daily winner, who is Nefat Moshiri, is from Kiambu, and we will go to award him on Sunday when we go with the caravan to Kiambu. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the Viusasa app. Animals. Quote any amount that you want, and I'll give it to you. And you leave my family. Kai nigi 2,000. Bia ka chief. Gimitiyo kodo mithiti go mabor kabisa. Ta ang'o marach gi jaodi? Dong ing'e lure, dong ng'e no onge timetable mar mer. I will not allow him to drink my money through you. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Machigni pau tuke Team Kenya jotugo mawake ini Harambee Starlets oloyo piny Gambia goda deko machiel kendo ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika mar higa mar 2026 tuke ma ibiro bagi e piny mar Morocco. E alap manyayo Stadium Gambia noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 3 kapok mwana Halima Adam loyo ne Kenya kokalo e picha choma. Fasila Diambo noloyo ne Kenya gol mar 2 ka gol mar 3 noloyo gi jatugo Shalin Opisa. Kenya biro rakore gi Gambia tich ariyo mabiro e tielo mar 2 ka modhi mora mora biro miyo nyidendi ma Kenya otiko mar yuore tuke pinje Afrika. Weka kwenye kamba na Halima. Namba 2 bwana Halima. Anawaambia hii tunaitaka. Penalty nzuri. Jiwa. Alafu Nancy kama kawaida. Fasila. Ile mkupenyeza Fasila. Fasila. Ule uwanja nyumbani. Cha pili, nyanyua uso wake, akatulia tobwa. Goalkeeper, Aminata Daye, kitu kinacheza nyuma yake. Fasila Adiamba Amandi. Ruth Ingosi. Inawekwa, anaingia, Opisa! Shalin Opisa, yeye tu na Mary Gomez tazama, akaishusha chini, akaitambariza nyuma ya kamba, inacheza Kenya magoli 3 Gambia bao 1. Jatend piny William Ruto odiochieng' makawuono e kar jot mar jatend piny Kenya norwako kombe maduong' mar adhula lig maduong' mar piny Ingeresa. Kanoloso e kinde mane nyasi timore ayanga, William Ruto olero ni kaka sirikal oseketo kenge makare mar gero mich mar nawere pachoka kochakore kor gwenge ka gedo mag pewe bende chiwo yo makare mar awere nyalo yudogo kuonde mag tugo tuke adhula. Ruto ma en jaera mar Arsenal nigi geno ni season ni klab mar Arsenal biro kawo okombeno. Okombe mar EPL ibiro bed kinyiso kuonde mopogore opogore kaka okang' mar bero lig no pachoka kuom joera mage ahinya kowuok kuom jo Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool gi klepe mamoko. This morning we crazy feeling around football and Premier League. As the Premier League trophy begins its Kenyan tour during the Guinness Match Day weekend, I invite all Kenyans to come out and celebrate this historic moment. Let's come together to share in the joy of the beautiful game and in the spirit of collaboration that made this visit possible. Football runs deep in our national story, from dazzling brilliance of the late Joe Gadenge to Victor Wanyama, who flew our flag high in Premier League, and of course, our own McDonald Mariga, and I see him there. We've had 3 positions in FIFA committees that we got last month, which is a major achievement for us at the global stage. We sit now in the Stadium and Security Committee at FIFA. We sit in the International Relations Committee at FIFA, and we sit in the Ethics Committee at FIFA. Those 3 positions are a clear testament to the achievements and to the trust that FIFA now has in the local federation, and all this is through the investment that you've made over the last couple of months, which is very visible.
nyakromo gi adwani mondo mi walora gi kanyo ote moloka awinjo maber kawuok kuriri an Julius sani jo ODM wuoyo maber to dwach gi giwegi ema biro ketho Martin Odoyo kani Meru County namor gi jojipange ne gimiwa mor Meruka mano Martin Odoyo wacho kamano Namogi TV nenore maler seme kor wenje ka an bende asupport duoko lande skunde kaka yor duoko piny tulo mar jopuonjre mawango skunde Archbishop Archdeacon Dam Archbishop Lucio Nyando mawuok okanero kubi wuoke mak mana sirikal biro luwo bangi kitemo wacho ni jopuonjre onego beni chwado nyakoromogi adwani mondo mi walore gi kanyo sa 1:40 kod aboro isebedo kibudho kodwa odo kodiero kamano nyinga Simfros Okinda kajaloko marwa en Wilson Ochuka